नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक नितीन जाधव। मागच्या काही व्हिडिओ लेक्चरपासून आपण अप्लाइड केमिस्ट्री या सिलेबसचा दुसऱ्या टॉपिकला सुरुवात केली होती। हा टॉपिक बघत असताना आतापर्यंत आपण विविध कन्सेप्ट बघितल्या आणि आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण या चॅप्टरमध्ये एका महत्त्वाच्या कन्सेप्टला सुरुवात करणार आहोत। तो कन्सेप्ट आहे हार्ड वॉटर इन बॉयलर अँड देअर प्रिव्हेंशन। म्हणजे आपल्याला माहित आहे की बॉयलर हा जो कन्सेप्ट आहे तो आपण बऱ्याचशा वेळेला इंडस्ट्रीशी रिलेटेड अभ्यास करताना त्याचा वापर करतो। ज्या काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंडस्ट्री असतात त्याच्यामध्ये बॉयलर हा महत्त्वाचा घटक असतो आणि याच बॉयलरच्या संबंधित अभ्यास, त्याच्या संबंधित वॉटर ट्रीटमेंट किंवा वॉटर प्रोसेस कशा प्रकारे केली जाते हे आज आपण आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून शिकणार आहोत। मग याचं प्रिव्हेंशन करत असताना आपल्याला काही फॅक्टर्स या ठिकाणी विचारात घ्यायला हवेत आणि ते वेगवेगळे फॅक्टर्स म्हणजे कोणते, तर बॉयलर करोजन, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, स्केल्स अँड स्लज अँड प्राइमिंग अँड फोमिंग, हे जे चार महत्त्वाचे मुद्दे आहेत हे आपण आजच्या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून मुख्यतः इन डिटेलमध्ये पाहणार आहोत। हे मुद्दे पाहण्यासाठी आपण पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनचा उपयोग करणार आहोत। चला तर पाहूयात हार्ड वॉटर इन बॉयलर अँड देअर प्रिव्हेंशन। Hello everyone, this is Nitin Jadhav. Welcome you all into the module video series of water treatment chapter. Now friends, in our previous lecture we will going to learn the different points which are concerned with the water treatment processes. In our previous video we are going to learn the classification of hard water into two different types, and that two types are nothing but one is permanent hard water and second one is temporary hard water. Along with this point we will also learn the different types of degree of hardness of water. विद्यार्थी मित्रांनो, हे दोन महत्त्वाचे पॉइंट बघितल्यानंतर आज आपण वॉटर ट्रीटमेंट या चॅप्टरच्या व्हिडिओ लेक्चर सिरीज मधला पुढचा भाग या लेक्चरच्या माध्यमातून बघणार आहोत। आजच्या भागामध्ये आपण काय करणार आहोत, काय शिकणार आहोत। सो व्हॉट वी विल गोइंग टू लर्न इन आवर टुडेज लेक्चर, द पॉइंट्स लाईक हार्ड वॉटर इन बॉयलर्स अँड देअर प्रिव्हेंशन। विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहित आहे की आपल्या आजूबाजूला बराचसा इंडस्ट्रियल एरिया असतो आणि त्या इंडस्ट्रियल एरियामध्ये वॉटर हे मोठ्या प्रमाणावरती वेगवेगळ्या प्रोसेससाठी वापरलं जातं। As we all know that we need water in various types of industries for great varieties and different types of purposes. So in case of industry, the steam water will be mostly used as an steam generator. We know that now the definition of hard water, definition of soft water, and after that we will going to well understand that dissolved salts in water like carbonates, bicarbonates, chlorides and sulfides of calcium, magnesium, iron that can be present on that water, and that's all the factor which can be affected to the boiler present in industries. So the different types of factors which can be trouble the boiler which are present in industries. Now in this video lecture we will going to learn these factors. So these factors are nothing but first factor is boiler corrosion, second one is caustic embrittlement, third one is priming and foaming, and last is nothing but scales and sludges. So these are the four different types of factor which can be trouble to the boiler which is are present in industry. विद्यार्थी मित्रांनो, या चार वेगवेगळ्या फॅक्टरमुळे इंडस्ट्रीमध्ये असणारे जे काही बॉयलर आहे त्याला हानी पोहोचते। मग ते प्रिव्हेंट कसं करायचं याच्याविषयीचा अभ्यास आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मधून आपण पाहणार आहोत। पहिला आणि महत्त्वाचा पॉइंट आहे बॉयलर corrosion. We know that in our first semester we will going to learn the points corrosion and its prevention. corrosion म्हणजे काय, तर थोडक्यात आपण ज्याला डिके अँड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल असं म्हटलं होतं।
तर इथं कशाचं करोजन होणार आहे, तर या ठिकाणी बॉयलरचं करोजन होणार आहे. आणि जो बॉयलर आहे तो मे बी आयर्न मेटलपासून तयार केलेला असू शकतोय. सो corrosion of boiler metal is a serious problem if unsuitable water is used. म्हणजे एखाद्या मेटलचं करोजन केव्हा होतं, तर ज्यावेळेस तो वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतोय, मग आपल्याला असा वॉटर सुटेबल करावं असा मेटल सुटेबल करावं लागणार ज्याचं करोजन होणार नाही. द मेटल ऑफ बॉयलर प्लेट इज जनरली विच इज आर मेड अप अपॉन द स्टील or mild steel or maybe in the form of iron. So the different types of disadvantages of corrosion. Corrosion can be increases the cost of repairs as well as the maintenance, leakage of joints and rivets. It reduces life of boiler plates. As I am earlier explained that the corrosion is nothing but decaying or destruction of metal by chemical reaction. So the different types of factors which are present in caustic, which are present in the concept of boiler corrosion. Corrosion in boiler is mainly observed due to the dissolved gases, dissolved salts, acidity and alkalinity of water. तर ह्या वेगवेगळ्या फॅक्टर्समुळे आपल्याला हे जे करोजन आहे ते करोजन पाहायला भेटतं. डिझॉल्व ऑक्सिजनमध्ये जर गॅसेसमध्ये जर बघायला गेलं तर कार्बन डायऑक्साईड गॅस असेल किंवा ऑक्सिजन गॅस असेल, या वेगवेगळ्या गॅसेसपासून आपल्याला करोजन झालेलं पाहायला भेटतं. साल्ट्समध्ये जर तुम्हाला बघायला गेलं तर कॅल्शियम कार्बोनेट असेल किंवा मॅग्नेशियम क्लोराईड असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे साल्ट्स आपल्याला डिझॉल्व झालेले पाहायला भेटतात आणि त्यापासून बॉयलरचं करोजन होतं. ॲसिडिटी आणि अल्कलिनिटी जर बघायला गेलं तर करोजन ऑफ बॉयलर इज मोर इफ वॉटर इज ॲसिडिक. म्हणजे वॉटरमध्ये असणारे जे काही आयन्स आहेत त्यामध्ये ॲसिडिक आयन्स जास्तीच प्रमाणात जर असतील तर त्याच्यामध्ये आपल्याला वॉटरचं करोजन होत असलेलं पाहायला भेटतं. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कन्सेप्ट ऑफ हार्ड वॉटर इन बॉयलर्स अँड प्रिव्हेन्शन अँड द कन्सेप्ट इज बॉयलर करोजन. नाउ द सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इज which can be trouble for the boiler present in industry, and the concept is caustic embrittlement. Now caustic embrittlement is one of the type of corrosion, and this one is causes by due to the highly alkaline water present in boiler. This corrosion is formed by due to the operation of boiler under high pressure. तर बॉयलरमध्ये असणारे जे काही अल्कलाईन वॉटर आहे त्या अल्कलाईन वॉटरमुळे आपल्याला कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट झालेलं पाहायला भेटतं. थोडक्यात कॉस्टिक म्हणजे काय, तर इट इज नथिंग बट इट इज अन सबस्टन्स अँड दॅट सबस्टन्स विच कॅन बी accumulate in boiler material. And the meaning of word embrittlement is nothing but it can be decreases the very important property of any material, that is ductility, and that property will be decreases by due to the embrittlement. So this is all about the caustic embrittlement phenomena. Maybe some objective questions are going to ask on this concept. Now the third very important point which can be trouble to the boiler present in industrial water, and the third very important concept is priming and foaming. विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे सगळे कन्सेप्ट आपण बघतोय ते सगळे बॉयलरशी रिलेटेड आहेत. आता आपण बघूयात प्राइमिंग म्हणजे काय. प्राइमिंग इज नथिंग बट इट इज अन कंडिशन ऑफ बॉयलर इन विच large amount of water is carried out along with steam into steam line, किंवा इन शॉर्ट आपण त्याला असं सुद्धा म्हणू शकतो फॉर्मेशन ऑफ
वेट स्टीम इन स्टीम लाईन. जी काही स्टीम लाईन असते त्याच्यामध्ये आपल्याला स्टीमचं फॉर्मेशन झालेलं पाहायला भेटतं. अशा प्रकारे आपल्याला प्रायमिंग असं आपण त्याला म्हणू शकतोय. मग असं का होतं, असं होण्यापाठीमागची कारणं काय, तर ॲट फर्स्ट एक्सेसिव्ह फोमिंग. आता एक्सेसिव्ह फोमिंग म्हणजे काय हे आपण पुढच्या कन्सेप्टमध्ये शिकणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपल्याला एक्सेस म्हणजे जास्तीत जास्त प्रकारे फोमिंग झाल्यामुळं आपल्याला प्रायमिंग हा फिनॉमिना पाहायला भेटतोय. इनसफिशियंट स्टीम स्पेस म्हणजे ज्यावेळेस आपण बॉयलरमध्ये वॉटर बॉईल करतोय त्यावेळेस स्टीम लाईनमधून जी स्टीम जाते त्या स्टीमला जर इनसफिशियंट स्पेस असेल म्हणजे स्पेस जर कमी प्रमाणात असेल तर अशा प्रकारचा प्रायमिंग फिनॉमिना आपल्याला पाहायला भेटतो. त्यानंतर आपण अशा प्रकारचे जे काही कॉजेस आहेत या कॉजेसला मिनिमाइज करण्यासाठी किंवा रेड्यूस करण्यासाठी काय करू शकतोय. Two different types of prevention are present in our syllabus, and the first prevention is nothing but never keep boiler water level too high. म्हणजेच बॉयलरमध्ये जे आपण वॉटर घेणार आहे त्याची जी लेवल आहे ती एका नॉर्मल लेवलपर्यंत असणं गरजेचं आहे. त्याची लेवल खूप असेल म्हणजे क्षमतेपेक्षा अधिक पाणी त्याच्यामध्ये जर आपण घेतलं तर आपल्याला प्रायमिंग फिनॉमिना दिसण्याची शक्यता बऱ्याच प्रमाणामध्ये आढळते. सेकंड प्रिव्हेंशन आहे ओपन स्टीम स्टॉप व्हॅल्यू स्लोली. सो दिस इज नथिंग बट दीज आर द डिफरंट प्रिव्हेंशन फॉर द प्रायमिंग फिनॉमिना. नाउ द सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट and that point is nothing but this one is foaming. Now again question is arises that what is mean by foaming. Foaming is nothing but it is an formation of thick layer of steam bubble on the top of water inside the surface of the boiler. म्हणजेच बॉयलरच्या आतील बाजूला जो काही आपल्याला लेअर भेटतो आणि तो लेअर स्टीम बबलचा तयार झालेला असतो त्यालाच आपण फोमिंग असं म्हणू शकतोय. मग त्याची कारणं काय असतील, त्याचे रिझन्स काय असतील, हाच मुद्दा आपण बघणार आहे. कॉजेस ऑफ फोमिंग. सो द फर्स्ट कॉज इज हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इम्प्युरिटीज. आपल्याला माहित आहे वॉटरमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या इम्प्युरिटीज प्रेझेंट असतात आणि त्याचपैकी काही इम्प्युरिटी जर बॉयलरमध्ये आपण घेणाऱ्या वॉटरमध्ये पाण्यामध्ये प्रेझेंट असतील तर आपल्याला फोमिंग हा फिनॉमिना पाहायला भेटतो. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉज इज प्रेझेन्स ऑफ व्हेजिटेबल्स. मोस्ट ऑफ द टाइम इन वॉटर द डिफरंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ व्हेजिटेबल्स आर मे बी प्रेझेंट. इफ these particles are present then they can be cause a formation of foaming phenomena. Now the third very important point is TDS level increases. TDS mean threshold dissolve value is increased. Why this is increased? Because dissolved and suspended solid present on that particular water. That's why TDS of the water will be going to increasing, and that increasing in TDS that can be affected for the formation of phenomena foaming. So this is all about the third very important format which can be cause a boiler corrosion, that is priming and foaming. Now the last point of this concept is scales and sludges. Now at first we will going to learn what is meant by scales. We know that the evaporation of water in boiler is the continuous process and that can be formed as steam. The continuous supply of this steam which increases concentration of dissolved salt which is are already present in that particular water which can be progressively increased. When their concentration reaches to saturation point, म्हणजेच त्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते सॅच्युरेशन पॉईंटपर्यंत इन्क्रीज होतं त्यावेळेस काय होतं, इट कॅन बी थ्रो आउट द वॉटर इन द फॉर्म ऑफ
प्रिसिपिटेट, त्यावेळेस त्याचं कन्व्हर्जन हे प्रिसिपिटेट पीपीटीच्या प्रमाणात होतं. अँड दॅट कॅन बी प्रेझेंट ऑन इनर वॉल्स ऑफ बॉयलर. आणि ती जी पीपीटी आहे ते बॉयलरच्या इनर साईडला जे काही वॉल्स असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला भेटते. If the precipitate take place in the form of loose and slimy precipitate, then it is called as sludge. Then it is called as sludge. And if the precipitate matter forms a hard or present in crust of that particular inner wall, then it is called as scales. So these are the two simple definitions. In your semester exam, most of the times no any questions will be asked on these concept. So read out only the definition of these two concept. This is all about the 4 different phenomena which are important as concerned to examination, hard water in boiler and their prevention. So these are the 4 different methods which can be prevent hard water in boiler. So this is all about our today's lectures. In our next lecture we will going to continue the next part of our syllabus. Thank you very much.